An environmental time bomb is hidden within these derelict buildings, which sprawl across hundreds of hectares of Russia's Irkutsk region. This is the Usolyekhimprom plant, a former giant of the chemicals industry. It's now abandoned, but vast stores of chemicals remain. Эти все отходы могут в любой момент оттуда вырваться. Стоит только прокорродировать трубе или запорной арматуре. For decades, the Usolyekhimprom plant produced toxic substances, including chlorine, mercury, and hydrochloric acid. Production stopped in 2010, and the management filed for bankruptcy in 2017, leaving the facility in ruins. During a visit this July, the head of Russia's Environmental Safety Agency, Svetlana Radionova, warned that the site poses a potential disaster on the scale of Chernobyl. The former director of one of the factories, Georgy Petrov, agreed with the comparison. Чернобыль является постоянным источником радиации, а Usolyekhimprom наш, к сожалению, является постоянным источником заражения ртутью и воздуха, и воды, грунтовых вод, наших рек. Это идет постоянно. Испарение зимой минимальное, конечно, но зато летом достается. This summer, locals are dealing with another source of pollution, smoke from the wildfires that have swept across the Irkutsk region and other parts of Siberia. Environmental watchdogs warn that if fire ever reached the plant, it would spread toxins into the atmosphere. Flooding, another threat in the region, would contaminate nearby rivers. Mercury traced to the plant has already been detected in Lake Baikal, despite its being some 160 kilometers upstream. В скважине номер 2 закачано 18 тысяч тонн эпихлоргидрина, которая находится меньше километра до Ангары и 400 метров до населенного пункта. Alexander Chumachenko, a former plant employee, says some residents of Usolye-Sibirskoye live in fear of the deadly consequences of pollution. Очень многие люди жалуются, что заболевания онкологии, отравление ртутью. It's fallen to regional and city authorities to begin cleaning up the toxic waste left by private enterprise. Assessing the scale of the problem is a challenge in itself. Teams have been searching the massive site for tanks of chlorine, containers full of heavy metals, and other threats. Их количество с каждым днем растет, потому что мы находим все новые и новые. На данный момент уже более 60 цистерн, которые постепенно начинают разрушаться, приходить в негодность, и, само собой, выходит оттуда ядохимикаты и все остальное. A large-scale decontamination effort is hindered by bureaucratic hurdles, including the plant's ongoing bankruptcy proceedings. Once it begins, work to safely dispose of some 500 tons of mercury is expected to last at least 2 years. Этот проект будет направлен в Минприроды Российской Федерации для постановления этого объекта в Государственный реестр объектов накопленного вреда и в дальнейшем включения его в соответствующие мероприятия национальных проектов. The costs for waste management here have already exceeded 1 billion rubles, or nearly $15 million. That number will continue to grow, but it can't compare to the cost of neglecting a potential catastrophe.